Welcome to Crafting Shevitsa, or добре дошли в ръкоделницата по везба. Днес ще правим мартеници. Martenitsa is something made of red and white thread wound together. Bulgarians put it on March 1st and wear it through most of the month of March, usually until the first day of spring, or until they see storks, or the first flowering tree, if they live in Bulgaria, which is the symbol of the coming spring. And then they tie it to a tree as a symbol for health and prosperity throughout the year. I made 3 мартеници. Аз направих 3 мартеници с сравнително лесна бродерия. The embroidery is fairly simple. I will show you how I made them. Ще ви покажа как ги направих. And I hope you enjoy making them. Надявам се, че ще ви е приятно да си направите и вие. Ще ни трябва прежда. We'll need yarn. Red and white. Any kind of yarn. Какъвто и да било вид. Прежда, червено и бяло. Then we'll need felt. Ще ни трябва filts. In white, в бяло, matching the color of our yarn. Бял филт, който да е в същия цвят като преждата. We will need waist canvas. I prefer something a little bit large so that it's easy to embroider for younger little kids. Ще ни трябва канава, някакъв вид, най-обикновена канава, нещо, което да е по-едричко, за да не е трудно да бродираме. Останалите материали, които ще ви трябват, са конци за бродиране, червен, като цвета на преждата. We will need embroidery floss, the same color as our yarn. Също така ще ви трябва малко синьо и малко черно. For this мартеница, за тази мартеничка, we'll need a little bit of blue and black embroidery floss. Additionally, we will need scissors. And just regular, any kind of regular thread. Допълнително ще ни трябват ножички и какъвто и да било вид обикновен конец. And then finally, a sharp-tipped embroidery needle. Игла за бродиране с остър връх. And in my case, в моя случай, because my yarn is kind of thick, понеже моята прежда е доста дебела, I need a bigger needle for the yarn to attach the yarn on the side. В моя случай, понеже ползвам по-дебела прежда, ми трябва по-дебела тапицерска игла. Let's begin. Започваме с парче filts. So we're starting with a small square of felt, about 3 by 3 inches, около 8 на 8 см. И с парче канава със същата големина. And then a waist canvas of the same size. Първо искам да намеря центъра на канавата, за да знам откъде да започвам да бродирам модела. So first, I will fold my canvas, сгъвам на 4 to find the center. I'm gonna make a little dot right here, за да знам откъде да почна да бродирам. Ще използвам маркер. So when I open it, this is going to be my center. We're not going to see this because later we're going to take it off. А ние в последствие тази канава ще я изнищим, съответно няма да виждаме, че има център. And I am going to baste the waist canvas on top. Значи ще тропосам канавата върху филца. Just regular straight stitch. This doesn't need to be too fancy. Няма нужда да е идеално. Стига просто да захване 4-те страни. And I am not even gonna make a knot at the end. I'll just leave a little bit of thread here hanging. Дори няма нужда да правим възъл накрая. Okay, now we're ready to embroider. I'm gonna start with my red thread. Not too long of a thread. Конец старая се да не е много дълго, но about this much. Embroidery floss comes in 6 strands and we are going to take only 3 of them.
Значи ще разделим конеца на две и ще вземем 3 ката. So now I have a thread of only 3 strands. Сега имам конец само с 3 нишки. I thread my needle. Okay, now we're ready to embroider. I'll make an individual video about how to make each one of the shevitsas. Ще направя отделно видео за всяка една от шевиците, как да избродираме. And then in the video after that, I will show you how to put them together. И в следващото видео ще ви покажа как да ги сглобим. Благодаря за вниманието и надявам се до скоро. Or see you soon.